హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు టేస్టీ బజార్. ఈరోజు మనం చేయబోయే స్పెషల్ రెసిపీ ఏంటంటే నాన్ వెజ్ లవర్స్ అందరికీ ఈ పేరు చెప్పగానే నోరూరిపోతుంది. అదే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ. ఈ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ పర్ఫెక్ట్గా చాలా టేస్టీగా ఎలా చేయాలో మేము మీకు వాళ్ళు చేసి చూపిస్తాం. ముందుగా మనం ఆనియన్స్ని బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం చికెన్ మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారం, సాల్ట్, చికెన్ మసాలా, గరం మసాలా, బిర్యానీ మసాలా, ధనియాల పొడి, పసుపు, పచ్చిమిర్చి, ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, పుదీనా కొత్తిమీర, ఇప్పుడు చికెన్ పీస్కి మసాలా అంతా బాగా పట్టేలాగా కలుపుకుందాం. ఈ మసాలా చికెన్కి బాగా పట్టేంత వరకు కలుపుతానే ఉండండి. ముక్కకి ఎంత మసాలా పడితే అంత టేస్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. లెమన్ జ్యూస్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు పెరుగుని యాడ్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని 1 గంట పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు దమ్ బిర్యానీకి రైస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. సాల్ట్, దమ్ బిర్యానీకి కావలసిన బిర్యానీ దినుసులన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం. వాటర్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. బాయిల్డ్ వాటర్లో బాస్మతి రైస్ని యాడ్ చేద్దాం. %80 బాయిల్ అయిన బాస్మతి రైస్ని మనం పక్కనే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పైన ఈ విధంగా వేద్దాం. చూశారు కదా, మ్యారినేట్ అయిన చికెన్ మీద రైస్ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, జీడిపప్పు,
పుదీనా, కొత్తిమీర, నెయ్యి, ఓకే ఫుడ్డీస్, మన దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. వావ్, దమ్ బిర్యానీ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది. పర్ఫెక్ట్ రెసిపీ, పర్ఫెక్ట్ దమ్ బిర్యానీ. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి, చాలా టేస్టీగా ఉంది.